ya Vilingi wa Mauvoo kiwiyo ni cha umundi nye ni cha wa masi kitaka ulo kunengile Mauvoo kwanzia ya meko ni Teresia Mwende ani ya mwe kati wa Mauvoo ala tukumbanisi. Ala tukumbanisye ni pamwe na Enembe makuweni kwenda unenania wa bipartisan uthinikie kuthea kwa ngalama ya mikalile. Bunge ya Seneti ya Siani kuvitukithia mutalatala wa kunenga mbunge sia kaunti wiyathi na ukomo. Atongo imatungulu kwa dhana kukitana na utumi wanda wasia kumila yivo udhosia wanzo vimbatane. MCA wangu ni kutula mutima ovisa maa usese yitina wa aidhi manga mele kumambaya kisomali kufika kisioniki. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udho chengi musiaisi atuambia Mauvoo maitukuma kauntini ya makueni vala uthukumi wanza maya vamwe ni mwana ya kuete muo na wiwano katikati wa serikali ya Kenya Kwanza na ngwatanio ya kiuteti ya Azimio la Umoja National Dialogue Committee ni ya kosewani amwema enendi maiweta ta uendete uvathukanu na moloto wanza wa kuthinikia maundu mangala maya mekalile zama ya usakwani ya IBC kati wa maundu angi ala mavinye a Kenya mainena matongowe ni wamwene kivila wangwatanio ya maspika maambunge ya mwenendi kauntini ya makueni mutukumunyao ni wawetakana maundu ala ameonene wa ni zama AOU tima vata muno kwa mwenendi ulawende kunyama ni kuende ya kwambata kwa ngalama ya mikalile livoti umbanisho ni wamwene kitu wa Mauvoo kuma kauntini ya makueni Ken Molinge. Zama ya vamwe ya National Dialogue Committee inengete methna miongo thandatu kuminasia kalosiayo na kutonga mwendekithio mayo kula kuingwatano ile mawakilishi ete Azimio Oka na Kenya Kwanza. Bawa mwendekithio kuthakwa mbungeni kunena ni wenende ani mawete vinda inenganito ta yasa muno kumantha mausungio mamathina ala mekumbilita Kenya. Kumana na momo mathina kwitha maenda usungio wa metoki taula kwikimia kwa ngalama mikalile vanthi ya Kenya. Ubo ula tukwatie twikane tukwatie kuona nzamenu iyo nene na mwene ndi wekweki kaingwa kindu kiende nundu twitono twikane tukwa myeimbe weli twinene asindu ila twatwika ani twiseneza ani cia twikane cio nene na twenda tutabyeneza kindu cha mbe Raila na Kalonzo mupango la twatwikite ne tukuunga matutenda mwene ndi aende inyo ne tukuona akili jenu tayari inyo mwe compromise na government na tuteza kuitikila na yukila chonde ngona kwa kenle na uneno ndiko na kena wetu kwa mwenende enende ama yo ya munomo mamondo ala meonena ni wasia kalone sianza mai kumana na kila meweta tamate mavata muno kula mai kila mekwenda kwiki wa mostali ni wambe nenzia na mwalanyo alama ile kwiki wa kuthinikia maundu mangala mamekale vanthi ya Kenya waisia kila kiendele bomas tuna expect ya tuone ngalama ya maisha iyo laka lakini yukila kivo tiona ni kwa ana sio vyo mara kibila cha prime minister cabinet ndiye sine chao na ingi state site kuelekeka sitende no katiba nyoko uwe ni kwa asia mwene ndo wa kawaida no bine kikita balatu bikite tukiwa tubikita mweso na kakanda kuti waka stretch kabika mweso ubo wa kuongela maeneo mambunge na kupunguza pala maine meani shakeli counties nisiani chakatatu ithe kulingana na mupango ulatu na wene wa maeneo ubo wone nani mwene ndi ethinwa ni maisha kwambata lakini ngalama le wito no there tita mandite undu twana kwekata kwetha tena wemi wanzia yolo tebanda le wanite nikanaweza kwetha makombeni maitu mena leu ndongo nene siangwata ni osielele tongo sionena nyao mubunge wa langi bunge ne akatina ngi mubunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah wangaleko wa Kenya Kwanza na ndongo ya chama cha Wiper na ingi kitu ngwatano ni Azimio Oka Stephen Kalonzo Musyoka maendeka kuya mondi mamwene ndi munombe bandu vala mateti na mwavu wangu ni mukwiza kuona na inundu yutuende na upetanga imani lito balamwe nundu kukobiki ya bumu totero na kwacha myei tandatu ate mwambe yoneno bo wa myei mwene ndi akamanata na unini we wailite kwithia abunite na tona maisha make memalelu na kukobiki yo munini wetu ina thina twatwikane tukwa uni mugethia mutiongoza chao ubo wana siasa no bo wacha meithe ko tukwenda tuenda endia no kuungama no tiongamata kiongozi uungamena kiongozi kana ithe enende tuende na kwithia twina thina na ethi ati yo
imani yitwe ntuvetanga vala mwi na tutevanga. Ngilivotia Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni, nyoneta wa Ken Mulinge. Nayo mbunge ya Senate ni awetakana ni yumbanĩtie nesa kuvitukithiana mituki mutalatala ula wetelwe kuvika mbe wa mbunge wa kunenga mbunge cia kaunti wiyathi na uthukumi ondu umwe na kusevwa kwa kinando cha uthukumi ward-ini cha Ward Development Fund. Maseneta ameweta kuislamu ya ma MCA methiwa makwane sa kuthukuma ward sio na kuvetanga kimena kingi kila chumila unyanya wona magavana wali Kamuthanga. Livoti yake Benjamin Mwaka. Ukulyo wa amemba mambunge cia county ma MCA vamwe na mbunge cia county kunengo wiyathi wa uthukumi kwisla inando cia mwana kutwaisya wia woni wende kukwata bina. Yuma seneta meweta ni vinda mbunge ya Senate kwa moko eli lumililia ukulyo kwisla miao milumu musukumo ulo tongoiwe mbe ni President William Ruto. I want to confirm to you that on the aspect of financial autonomy, the President has given an okay, and as the largest coalition in Parliament, we are going to give you financial autonomy. We want you to manage your own funds. We don't want you to beg a governor, because I know governors can be mischievous. They can decide to deny you resources. So we are waiting for the amendment at the Senate and National Assembly. If it comes, we shall do it in a record time of first sitting. Kuyanana na maseneta nikana kunenga ma MCA kinandu cho cha kuthukuma ward-ini kuwete wiananu wa maendeo na muno kusia NMB kuumia vindani la magavana methuoni vathukanyo cia miungamo ya kiuteti na amemba mambunge cia county. For us Senate, we agree that you need financial autonomy. Let everybody have their own vote here, get your money, plan your engagements. On the third point is on your emoluments and salaries of the MCAs. I raised that matter. The devolution committee is on it. We are working to relook about their salaries and emoluments and giving you the capacity. It is not the interest of the Senate or even the practice over the world that you keep reducing the salaries, because the salaries that MCAs earned in 2013 were higher than now, and we are now seized with the matter of SRC, and the President of course has confirmed that when he will meet the MCAs to look at that issue so that we can resolve, and we have agreed those are issues we can discuss. You might attend so that your emoluments and salaries can be looked at, mileage allowance, car allowance, loan, and many others, mortgage, so that they enhance to allow functionality of your offices. And even Ward Development Fund, those are some of the issues we are also discussing at the Senate. We need, as we entrench the CDF fund in the Constitution, we entrench the Ward Development Fund. President William Ruto hakomanisi na tete asa kuwe uungua mwavuli wa UDA chumwani kivitu nunadha niye kwithwa na kikalo na memba ama mbunge cia kaunti mbinu asiumwa ile siukite kulungalia unena nya o. Niliwaahidi MCAs nitawaona. So mimi nitawaona. Munipatie kama wiki moja ama wiki mbili nitawaita. Maneno mawili tayari tumekubaliana. Jambo la kwanza ni kwamba tunataka county assemblies yawe na financial independence. Na tayari leader of majority wetu, both of them wako hapa, tayari wako na instructions ya kupanga sheria kuhakikisha kwamba county assemblies have their financial independence. Pia tunataka tuhakikisha kwamba MCAs tuwe na mpango ya pension ya MCAs. Ili mtu vile tuko na pension ya wabunge, pia tuwe na pension ya MCAs. Hiyo ingine imebaki, mtakuja kunieleza. Unenanya wa kunenga MCS kinandu cho cha uthukumi withitwa kanyani wa ma MCA kwa ivinda yasa ala methitwa mathi yakana ni avini kumonoki ukwati kumano na misala minini hitaingwa ona mautio katikati wa mathinange kauta. Lazima tusikizwe
lazima tusikizwe. Sisi ndio tunatumika, sisi ndio tuko pale mashinani. Remuneration and benefit of the members of county assemblies be reviewed considering the percentages in place at the national parliament and in full realization of the spirit of equity. It is not about us. We can operate without some of these things, but it is not helping devolution. So we ask the government to consider putting these proposals in place in the budget. Vilingi wa Mauvoo wa musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Tuisonga na mbele tuikunikila Mauvoo kuma kauntini ya Masako valande tombio sia kukitana na kumina kanaku kuna mungu utuina udhosia wanzo vimbatana ya muthemba wa chang'a na kang'ara kuya ngalikoni ya matungulu ni sianenwa ni atongo imeki vadhukanio evo DCC wa matungulu na ulani Evelyn Wekesa ofisa wa nakada ilembetani ya umiloni wa SUA Alex Njeru komanda wa volisi matungulu Peter Omondi na maofisa angi makulunga na kuitikilia udhosia wanzo vikauntini ya Masako matongo weniwe mwandu Grace Monini manena ndeni wa sikalona enende makatine na ngomene itina wandambuka nguve ofisini wakatine valameta ndembe walita maana ataturusia kang'ara ila itumekane au imanzo vimbatane livo chumbani tuniwe boni motesea. Wewe ni munini wa County Commissioner kilobunge cha matungulu Evelyn Wekesa maweta mbeini ya kulunga maondola maende na kweka kisioniki kwivo kwa ile kisomo na ingi kuveta kana ukuna mungu tui no dhosi wanzo vimbatane. Operation ya pili, ondoa chang'aa totally. Ondoa nini? Chang'aa mashinani, ondoa chang'aa kwa mto, ondoa chang'aa ndani ya nyumba na uondoe ulevi. Ukiondoa chang'aa umeondoa ulevi. Si ni kweli? Hiyo ni operation ya ngapi? Ya pili. Ya tatu tumeweka operation ya kuondoa biashara ya kuuza pombe haramu. Kuna mwingine unajua anauza na kutumia mihadarati, Tafadhali na nyinyi mkienda huko mkue wa jumbe wetu ya kwamba tumetangaza kama mtu wako kwa biashara ya chang'aa tumekusamea kutoka jana kwenda nyuma, lakini kuanzia saizi tafadhali wacha, tuko pamoja. Kama uko na mtoto wacha. Ofisa wa Mauvoo kukitana na udhosi wanzo vimbatane umeukanyo kuyenendia ya imadhakana nukwenda no makwata mbao kukitana na nzo vino kisioni cho. Mwanzo tukubaliane, kama mtoto wako ni muuzaji wa chang'aa, kama bwana yako ndiye anawasha moto pale, tafadhali ikifika saa 6 ya usiku mwambie asitoke nje. Maana siku tutakuja tukutane na yeye, wewe utakuwa unajilaumu wewe mwenyewe. Maana si tutamshika, siku na sheria. We are protecting lives of other people. Na hakuna mtu akona ruhusa whether wewe ni nani ama nani. So tutadeal na kila jambo ambalo limetanjwa mahali hapa. Sisi kama nakanda mahali tutaweza tutasaidia. Na kuna madam amesema sio tafadhali chair. Ninakushukuru sana, umeongea vizuri sana kama mzazi. Na hata sisi tunasema sio tafadhali. Mimi asubuhi nilitamka tusipembeleze mtu ndio aache kupika chang'aa ati lazima anunuliwe ng'ombe alishe akamue, maana mwingine ataanza ndio anunuliwe ng'ombe. Ikiwa ni hatia kutengeneza pombe haramu, ni hatia kwa kila mtu na inabidi uache. Utowe nende maidhuru ya kumanda maondo angi matonya kweka maumatethia na kuivitana maondo lama kune mungu na kuvanda miti na kutumia usi wakatine kuitethia vate kwa nanga kiguo kana kwa nanga mawaidhulu loko. Nimesikia mtu akisema ati ilianza 1971 ama ilianza mapema hapo. Muna bahati wenye wako na hii biashara tafadhali tafuteni biashara nyingine. Mtafute biashara nyingine. Biashara ni nyingi. Hata sijaona kiosk wakati nakuja hivi, sijaona ka kiosk kamewekwa, sijaona mboga imewekwa mahali hivi mtu anauza. Nahitaji pesa nyingi hiyo. Lakini hii achaneni nayo tafadhali. Nandu thiba yosini enda kwa maundwele kwa ngenda yaku usini uyenda wendeto ngithia inditi undungi nundu wethi waba wila tuoka operation ketha ndukito ngithia tiketha atisi we muti woki tikaenda naku puni sawa sawa kwa usini ni out of bound ketha nduendete biashara
Neno wa kushinda kama tunabebelezana hatutaki. Na mimi si ile mjumbe inaongea kijificha, mimi naongea jua ikiwa imewaka. Saa hii tunamaliza Chang'aa hapa, lakini ukienda Kaende, uende Siandi, uende Tala ni madawa. Hadi Kongolezi unakata bosi. Mambo ya bangi, maneno ya dawa, saa hii tunakuomba umalize. Mitu yote noma wetakana yende na utunga kisio chone tina na kwananga muika oloi kwa titu evinda yokete na ingene ndi mayathana kana maisio kana tina na maisa itikilavani na lama yende noma telemelia madhayo mo kana kumeki yandeto siya wia. Na by 2027 if you don't take care, hii area haitakuwa na watoto na hii area haitakuwa na generation. Na mukamba asiale chengo kitetu sau kidiana na mweba na tongoi mwaona ngiba. This is the day that the Lord has made. Mwenye kuandika hii, shame on you. Unachukua watoto wa mama na baba wende wafanye nzobi. Kaundini ya Masako nyanito waboni Mutesia. Nende Mauvoo kuma kauntini ya Kitui MCA wa wodi ya Nguni mwingi ya kati Jeremiah Mutuani wa Tulamuti mauvisa ama osesei kisioni ki kwa kila ukuweta atavethi twena andu matema kisio ki na ala mekwisililwa ata aithi mangamile mamba ya Kisomali na vala ukuweta ata meuthiuka makuite miyo ya kaumuthemba wa mavuti kisioni ki Mutua eweta ki takietete wia mwingi muno na vala enenthi malasimikite kutia misiyo na kukoma ithekani maikia kuvithukiwa nilivochumba nitu ni Weli na Mosangi. MCA uonena na kamemekani wa ilisiandu ata atatu na mena mbea wa kiumwa kimwa kisioniki. Ula methitwa makuoneka isioniki vathukanyo wodini ii kindu kila kietete wia mwingi mwana wodini ii ya mwingi ya kati na ila ni imwe kati wa wodi ile ivakanite na kaunti moto ya Tana River. Kuma last week on Sunday vena andu atatu maonekanie wodini yakwa bandu beta wa mbot mena mavuti na ni mamovai wa kuma kwa wa brothers Somaliland maguita mavuti na andu ni masembie mathi mevitha. And then on Monday kwacha ungeni wonikie Nguni town pakuve na petrol station pakuve na Nguni police station kwacha in the morning na andu makia muno. And then in the evening or the same Monday asioka oneka ingi itina wa petrol station keto wa Rubis utwini wa Nzalani na kiveri kila kia mwonyo gita kuwa kiwuni kia sembie siana siya sembana nduwa ya sembana ya evitha. Na the following day on Tuesday mana wete kana ingi bandu beta wa Kamulani kana Kizo na mana semba ingi. And then recently mundosu akuitwa ivuti yake nunaona kanie bandu beta wasi uno endete ngalisi ya mai. Mutuani waweta mama inenze mangune yuta meulasimika kwa maithakane kumana na wia mwingi kuikumbila kisiokie na vala kutula mutema ufisama osese kisioniki kwa kila ukuweta oneti na walivoti andu ako kunua payumo na vikia na kuikiwa mbene mbikia yu na kidu kiki thitu within 1 week andu mako manguni meko makithakane siana sia zukulu nisiokia kwa izukulu na tuisi andu ano makuite mavuti wodini ya Nguni memanza cho onokethia ni mundu mena uthu nake within the ward maina rights ya kutembea makuite ivuti katikati wa andu wasiana na namothi masokomo na namothi maundu nimo andu makwanza kwa makethekani na makuite mavuti. It is a very serious security alert na jina kunia OCS ana kunia the other officers na mea manzi ya dwano ni manenganie ni PR na musikali umwe. Just imagine NPR na musikali umwe na kuma Sunday till today bai mundu wa kwatwa akulu wa nganga katikati wa andu na siana ukuite vuti niki kuri ngula liweta motongwe eria kamba alama evunguni wodi ni Nguni maina mavuti wo mundu ungetikilwa atembea within the ward otembea masala mathuku motu kuma oyo kwa jichoko siana sizukulu otishe andu niki. MCA uyingi na ula ni wa munini wa mutongoi wala nini bungeni ni wakuli ya county commissioner wa county iya Kitui Erastus Mboye aikide kana atua ya metokeni yose wa Mboleli the county commissioner wa Kitui
bwana Restas Mbui nena na maofisa maku alame ground OCSEVO pena ma OCPD na askali twenda andu amotembea na mavuti mu malunguni na mokwatwa makulu metembea na mavuti niki onene ya Chadeni kimwe county commissioner wa county ya Kitui na wetieta mahali ambapo haona vurugu nitatembelea tufanye sherehe. Wengine tunapeleka sherehe za kitaifa, wengine tunaenda tu kuongea mambo yetu, lakini kuna kule tunavaa uniform na kuingia msituni na kufanya kazi ya kuleta amani sehemu hizi. Nafikiri juzi mnasikia sijui kuna bunduki inatembea. Hiyo yote nafikiri ni vitisho, sidhani kama kuna kitu ambayo inaweza kuwa tisho mahali tumefika. Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma wodi yangu ni mwingia katika kaunti ya Kitui ni Lina Mosangi. Nende musese livoti sukuma kaunti ya Kitui ni kwithiwa itu twandini wa uthumo witu wambe tuisokethia twithiwa na Mauvoo angi kautandu kathivasa. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi yikala tene na tene ona siwa ni yuma na siwa ni yithwa na kwikala atanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolu na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukoni siacho mbuse sionthe ni sienda ukangani indi ukanga nduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi uu niwe maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthi vana no twisionesa mauni mo mekuthi mundu umwe anewikia ya asiai muveno ekilui ndakwete vanda Lewa no vindu ye namba ya simu. Ungi na kei ane wiki ya Asia ati mapenzi ni udhaithi wao imuni. Ona kiumite kliniki. Otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayu luwandi ni kwithia wana evinda ya kutana na evinda ya kumeta maundu wao ndeni kuyati kila kwacha ni buso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulongalia kiinga vala kiekete niva kilunguni cha tunenanie wina kwa Jacqueline Mbinya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. No withuki cia Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Mundu losa kuwa yembe timwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba manyola nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndu ichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion alafu saingi talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyandu alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitokele na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo
kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tu mangomboka ehe kwata yuyu twivuti vonenge nonie uyo swinya kondete naguo no uya museo kwanenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilovi maluga la matemange ngoko ngasuyana amobe by that time toba onengolo ala matemange nimeva tumeta katakata Fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nano kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni andu niwe wisi vala umite na kula wendete wia ni wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Kalibu ngendeni wa Vilingi wa Mauvoo musili munene wa makwani mwandu Martha Koome ni wenda amevea ya koti kuthukuma alimu amba na muvea wa Mauvoo ndisio maundoni makoti kana Judicial Training Institutes ile mbetani ya Afrika ane kana kukitana na umamai mivakani Koome ane na ke kauntini ya Mombasa kavindani kala wavingwa ikomano ya methenya itatu kuimevea ya koti ile mbetani ya Afrika vala wathingilila vata wa asilima makwani kwethi wa mustali ni wambe kukitana na umamai kwa kuatia miao livo chumbani tuniwe Angelina Muse wamenukuetikana vena vata wa asilimama kwani ile mbetani ya Afrika kwithiwa mustali ni wambe kukitana siko sia kiumamai na kwikithekana akini akwatikana kwi alama kuumiwa na kukonekana siko i. As judges and judicial officers, we are responsible and we should understand the critical role that we play to ensure that perpetrators of these crimes are held accountable and that victims are protected and compensated. It is upon our shoulders as judiciaries in Africa to ensure that criminals do not take advantage of cross-border nature of these crimes to escape from justice. Nikana kukitana na mama imivakani anthia ile mbetani ye ya Afrika Koome ni wathingilila ngwatanio na muvia wa koti na ila cia imanyisyo cia maundu ma koti tanzia imwe ya kumanthanzia kivathukanyo cia kukwata aki na kukitana na ciiko cia kiumama ikwa kwatia aki undu vailite. As we encounter evolving manifestation of transnational organized crimes and illicit financial flows, our existing legal frameworks might sometimes fall short. It is our judicial duty to interpret and apply such laws in a creative and purposeful manner that addresses the contemporary challenges that these crimes present. Through our decisions, we can close loopholes that exist in our laws. We can also offer clarity on ambiguous legislative provisions and ensure that the law remains a very robust
deterrent mechanism against these global challenges. Ona uyevo uvungulwa ilovia cia kunenga na usiese ikwingusi na kutoesha kunu kilendini wa makwani ma muthemba u komani wa wetekanani kana kukitana na mathina ma muthemba u vena vata watu na kuthukuma memo amba na atwika maunduni ma muthemba u ni kana kusinda makwani ma muthemba u na kwikithia kana alama kuthio vathukanu kana kukwatikana na siko cia kiuma mai ni mavikia kuoso matambe alama ilete ma kimia. We also suffer lack of resources to carry out very intricate investigations, to bring witnesses and support those witnesses to be able to give evidence. We require expertise. We rarely get experts in this area. We require cooperation and instruments that can enable us cooperate easily, a court sitting in Nairobi with another court sitting in Burkina Faso or any other part of the region. We also need political will. Given these challenges, we must continually evolve. We must never give up, but continue to learn and train our judiciaries to address the changing face of crime. I am a firm believer that as criminals adapt to the modern world, so must we, in the law enforcement and administration of justice, also adapt to the contemporary world. Yukomana ye ya medhinya tatu ya teteva mwasilima makwani na maofisa muviani wa koti kuma elemba tani ya Afrika kunena nsianziasi ya kukitana na umama indhini wa mevaka. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nake President William Ruto yasia wiwano wake kana wiwano wa movea wa UN yulua kutungia mugo mbe ya Haiti ni muthelu valandi ya Kenya kwithiwa ituma maofisa ma polisi ingili umwe nthini wa nthi ya Haiti maofisa a methi wa maisese ya iwanza siandeke maskulu masivitali isukiona kula kungi kwa vata yasia vata wake ni kuona mugo wi mutungia ni nthi. On the 21st of September, I stood before the General Assembly of the United Nations to express the case for the United Nations Security Council to deliver a framework that would facilitate the deployment of a multinational security support mission to Haiti as part of a holistic multilateral response to the challenges faced by the nation. Specifically, I pleaded for a resolution under Chapter 7 of the Charter with the appropriate provisions to facilitate support for the Haiti National Police in enhancing its capacity to effectively provide security for the people of Haiti, their infrastructure, and property. I am delighted that today the Security Council has directly answered this call with UN Security Resolution 2699 of 2023, which mandates the multinational security support mission to reinforce the Haiti National Police with operational support and other joint interventions to enhance its institutional capacity with the aim of increasing its effectiveness in defeating the onslaught of criminal gangs, the rampant violent crime, human arms and drug trafficking, as well as other atrocities. The mission is also mandated to secure the country's critical infrastructure, including air and seaports, as well as other vital transit arteries and intersections. I welcome the resolution as an overdue and critical instrument to define the multinational mission. This mission is a fundamental intervention to provide the necessary conditions for Haiti to consolidate its development and governance. Nake munene wa kisomo sabu kaunti ya Miriam Kema ni womia ukulio kulakwi maskulu kusukumia muvango wa President William Ruto wa kuvanda miti kwa wingi na india inena kavindani kala evikite skulu ni wa Kithendo Primary ulawe Sofia ni wamenda amaniwa vamwe na alimu kusuvia miti ni kanakwa na kavya mawithi ululuko na kukitana na walioku 17 nilivyo chumbani tuniwe Ben Mosao.
Maskulu sub-county ni ayata ni mendeka kuikithia ni mavenda miti tanzia mwaya kusukumia witano wa President William Ruto wa uvandi wa miti witano la wa umwene monene wa kisomo sub-county ni ayata Mwandu Miriam Kiema. Umundi tu school wa primary wa Kithendu tukite kupanda miti kwa na wito wa presidents wa kupanda miti ni kana tutani our country green. Na umundi twabanda miti ya nemwe Kithendu primary school na ningukulia siana na alimu mukwata ni ondoni wa kupanda miti ni kana withie ni twase ubya ziitu compound sito na maskulu maito medo men green na nina mukudia ona mwenu kamisi muthi mutabia siai kana ni twailite kupanda miti ni kwithia miti ikatwete faida ne katumwa nziito ya liuka no kwithia impact ya sua kwithia kwina kuwa nimbua na mathina langi methwani mawethi loko maito matena miti ni manyivanga. Miriam ainena kavindane kala watongoese iseso ya kuvanda miti skulu ni wa Kithendu primary na ulawe Sofia wengine wa mathuthia alimo na manyiwa kusuvia miti o vamwe na mawethi ululuko kana musuvia miti alimo muthuthie siana na tusuvia compound itu ithio green maskulu maya atanemo meba guwe maneli ma primary nina makudia na neta nani kana ni mama bande miti kila skulu bande miti ibande miti kwana na kiwanza ja skulu ni kana withie neo maskulu ni methwa mailie nesa na toso bya miti esu tio kunyithia atio kubanda kwikuoka itwailite kunyithia na muno oyungua itielie binde nini yuwe miti esu yethwa imbande na inzubie ikanene banesa no kwithia nziitu ni abinduka. Mwalimu monene skulu noyo eweta itambia ye taye kwatiwa kusenzia sula wa skulu oyo. Na tunashukuru kwa sababu wamekuja wakatusaidia na tumepanda miti 100 na sisi kama walimu, wanafunzi na the whole of Kithendu fraternity tutaitunza na shule ya Kithendu it will not remain to be the same again. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumaba yata county ya Masako nyeni tawa Ben Mosau. Nake MCA wa wodi ya Kalakala Masinga Stephen Nzoe Mwandhi ni wamenda aimi kuma kauntini ya Masaku muno ya Kalakala kuyumbanisia nima ya mbua ino ayumbula kana silikali nevani kunya ichambe ukondo wa aimi Mwandhi ainena na Vilingi wa Mauvoo ingi ni wamenda aimi kuyandikithia kwa wingi sesoni ila yende otoiwa ni silikali nene ya Kenya yonde. Ya uwemu walati siti kwa siando na mbinge serikali mbesa sikiwe katika uwemi na taasete yumbanise uwemi nondo be gwa yukita ya El Nino ambemwe na namba ya kele yukita ya El Nino serikali udiola munene kana mbesela mbinge sa serikali situngi ndene wange kacha kana uwemi ne watoke ya ndo maito me nyumbani nondo be onisi ukita si account na mbesa si kundi ambako na ikundi ikenda withie ni taima ndezi yitu kana Kenya ikisa gukula namwe mayitu masyo kawe mimi na taima ni kana tetona ku sustain inde na sustain county yitu ya Masako ko uni takwatiania na tasela andola mekuta numero tasimera maidio ka koisio ano ni ma register nondo kiuni kimocha ndila sia na uwemi muno kila kina registration yesu tena temane aimi nimeana ta kwa mfano Kalakala wo aimi nimeana nginoka mobea kwa already ma register tena sisi ndini wa county ya Masako kwa hiyo Kalakala niyo namba ile kwa implementation ya registration ya aimi alama na neso bika nimero tasile moki tena mo at corporate to register kenda we date county to tena ile meana ta amondo imachao ati maisome tuanzia ila sele tesa wembe with the ila pesa sikuka sei kundi sianema nita imanema itono kuroteria mama sako nene ese anumaitu marukwata moko na mibango langa bana wito ikete wabinya masako wemi niwo unengera kipaumbele
na nitukwima itukwata siu tukwate fertilizer tukwate mbeu na natitethewa zani cia uimi ngina tikakethelu atimanthia aimitu masoko withie itasauvia ila itawa value na lula witu tubandite latina Nandi musese alivoti switu twandhini wa udhiumo witu wake litusio kedhe tudhiwa na Mauvoo makonetie zama ya kuandika adimo ya TSC ndokadi basa. Tene, kujai laisi kuona usimungalu. Andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwimando. Pe maundu maingi wa mbe ula wi laisi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi. Thina yu vawitha ne ku-establish kana ciambo kwata. Lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twa miba sana kuma kwina thina muno. Bumango ni cio ndu ndizo ri fiber ri ndizo ila uya ri mbali cio na ri moyo muno. Yembe yake ri tawa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ri mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza maingi no thina moyo. Ithi ala tuikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoi, twetele ibinda ya ile kana tuithike nthini wa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nde bandu wa imu ninyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu. Kimo wendukiana. Kimo without no tata mbese na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumi ata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi. Wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Kila ivinda kila muthenya twikalagwa ni ndeto ya mwe otondu itwikithiti ibukunia mathayo kimucha kana na muswa wa kana o ingi ikatwatha kana tukethia twiathime tuchumaluka na tuiciokethia nogo na ituva Mutongoi FM twiyumbanitie kwambia cia muthenya naku tukathima pamwe na ndeto ya Ngai bathi cia kumukumya na kumutaia na twivoyania ithi kwa ithi twilika maunduni maitu makila muthenya ni kana Ngai atutongoesie ni kila wa kwambiriria ngina wakatano kwambia saa 10 cia kuicha na saa 1 kiokoni thini wa kilungu cha twathimwe winakwa mwanasa Robert Mutunga va Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811 *290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811 *290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better.
hivyo ingine wa Vilingi wa Mauvoo. Zama ya kuandika alimu vandi ya Kenya ya TSC ni endeka imine ngusaniso ila sithitwo kati wa o na alimu ala mathiumwe wia. Zama hii ni endeka ithinikie alimu ala methitwo mathiumwe wia kwa kumanenga ilovia sioni kana zama ya TSC ingi ya sia kana ovaloku ukete kuma kula kuimuvia wa Kinandu vala seneta wa kaunti ya Embu na Olani Alexander Mugindi enda zama hii ifikie kwithiwa yithu kumata zama ila ingi. TSC needs to organize itself. It has organized itself in a good way, but it needs to organize itself in a better way. That all the documentation relating to a teacher's retirement are prepared in good time and handed to Treasury, so that we cure this and ending this cyclic problem with teachers, going for long months, sometimes years without their pension, because it's something that concerns all of us. Chair, you are right. Your question in terms of why can't we process pension by the time the teacher exits? Yes. The reason is because of the required documentation. The checklisting as provided for the Pension Act 189 is very laborious, that requires thorough check, because if it is not done with a tooth comb, they go to the Treasury, then again they are rejected. So we end up on back and forth. So in order to streamline that, we have to go through the motion in terms of checking and cross-checking the documentation. Do you have any? Because we are in 2023. I think you must be sitting with Treasury to find how you can digitize and make sure that this is flawless, so that teachers can get their money in time. The Commission has also commenced the automation of aspects of the pension process to ensure that the tedious manual process is hastened with a view to improve the turnaround time. Even the National Treasury has agreed with the Commission. With the budget, like now, this year, many counties have received a lot of money every month. So it is not about Treasury. It is about TSC to do their work. My proposal is it possible for you to be making awareness seminars and the councillors to visit them. You can organize even benchmarking to understand, to bring them from employment and about outside from employment. Is it possible for TSC to do that? As has been highlighted, the few strategies that we use, particularly to give the knowledge awareness for our teachers that are due to retire. And from your point of view is that perhaps we need to do more. Chair, I think the suggestion is commendable. Na huo muvea wa kuthoima alato wa meiyo na sindu masokoni Anti-Counterfeit Authority vamwe na muvea wa kwikia kithimine utheu na alato wa sindu KEBS ni walulumilia kana vayingwa musele muthuku wanya ikwa masokoni mwaini wa thanthatu mwakani muvituku. Mivea hii ili ya serikali nene yevikite mbewa nzama ya mbunge utandithia ni afya ya itheka Mauvoo ala maandikitwe ni ithangu imwe mwaini wa nyanya mwakani kanave na musele muthuku wai unambi ya uthowa masokoni vala itina wa kuthuima mithemba ya misele ila inakona na kilingi siki maikithisie asu Mauvoo makwelelucha NND. Do affirm that operating from the port. Finally, to put you out of the port. Counterfeit goods where you may indicate. Then there is. I have that freedom to sell those shoes when you are out of port. And this is a matter that we in Kajiado South constituency and member of this. Before this committee on the matters under its consideration shall be truth. For Parliament to have asked them to come, we should have done more due diligence. This rise was 2022. We are in 2023 and the matter was settled long time ago. Why did they dig in the archives to bring it to us here? If you're talking about Pearl Biryani rice and there's Pearl Pishori rice, to the common mwananchi, it's construed to mean it's the same company.
So, at what point of intervention do anti-counterfeit come in? The people that address this matter also at some point indicated that it was wrongly floated. So in this case, we are going to leave that matter that way, and at this point, we can sum up with that matter. We can allow those other investigations outside our perimeter to do their own independent investigations. We cannot interrupt on those. Nake Minister Munene Musalia Mudavadi ni umasavali yake ndi ya Burundi vala ekomanite na President wa NDA kunene ya yuluwa kwa ilia unyanya wa NDA ile ameasya nimekwa ilia utandithia kwisila kutumia nziasya mitandao ya mithenya kati wa NDA ile. Nende dhini wa mesaitu ya madhaoni kana timu wa Harambee Starlets ni wende kuyumbanisya kulika muthenyani wa keli wa kuyumbanisya madhau ma FIFA World Cup qualifiers kati wo na timu wa nthi ya Angola athauki o miongo ilina ananimo mende kuyumbanisya madhau wa Kani Karis? Kuni John. Si Karis? Eh? Eh? Gani? Yeye ni wakati. Nende muthia